போடு. ஓ I'll flush you out. He's a monster. யோ. Hello guys, நான் உங்க ஹோஸ்ட் பேக் அகைன் on AJ Gamestation. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா Assassin's Creed Black Flag சீரிஸ் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். So இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட்ஸ் பார்க்கல அப்படினா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், மறக்காம போய் செக் அவுட் பண்ணுங்க. இதோட கண்டினியூஷன்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் இந்த சீரிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே சப்போர்ட் தரீங்க. So லைக் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இந்த வீடியோக்கு இன்னும் யாராச்சும் லைக் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் drop a like and இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அண்ட் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய கிரியேட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சேனல்ல கண்டென்ட் மேக் பண்ணுவாங்க. So நம்மளோட அடுத்த மிஷனை நோக்கி நம்மளோட பயணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. அண்ட் வாண்டட் லெவல்ல நம்ம ஷிப்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3.25 ஸ்டார்ஸ் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துச்சு. இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம எங்க போனாலும் நம்மள வச்சு செய்வானுங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம டிராவல் பண்ண போற டிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கு? இங்க மிஷினை காணோம். இங்க வந்துச்சு. am I blind? தக்காளி எங்க வச்சுக்கிறான் பாத்தீங்களா? இது வரைக்கும் என்னால ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ண முடியும். ஃபாஸ்ட் டிராவல் எஸ். அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் சூட் போட்டிருந்தாலும் அந்த சூட்டை வந்து மாற்றிட்டேன். ஏன்னா அது லைட்டாக ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் பிளாக் கொஞ்சம் மேட்சிங்காக இருந்தனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டேன். அழுத்துறா இந்த ரெண்டு கப்பல் நடுவில் போயிட முடியுமா? இல்லை இடிச்சிருவானுங்களா? ஏய் இடிச்சேன்னா பொழந்துருவோம் உன்னைய. ஸோ பைரட் ஹண்ட் சொல்லிட்டானுங்க. அவனுக்கு எப்படி பிடிக்க மாட்டான்னு நம்ம பாட்டு போயிட்டு தான். ஓகே நைஸ். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் நடக்கிற இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. இன்னும் வந்தோடனே ஒரு கட்சின்னு கூப்பிட்டு போயிருச்சு. சொல்ல போறானுங்க. A great disappointment you are, Thatch. Oh my god. His mind's made up to stay, he says. It's a sodding. And hang all of you lot that follow this sorry bastard into obscurity. எதை பத்தி பேசுறானே தெரியாம அவன் நின்னுட்டு இருக்கான். The man's a prick. I know you're come to call me home, Kenway. Your faith in me is kind. But with Nassau done in, I feel I'm finished. I'm not of the same mind, mate. But I won't begrudge you the state of yours. You still looking for that sage fellow? Aye. Taking a prize a month back, I heard a man named Roberts was working a slave ship called the Princess. Might want to see about it. The princess. Cheers, Thatch. Well, don't sit there like a barrel of wet fish. We're celebrating my retirement! Uncork this man's breakfast! Save us a few bottles, eh? ஓகே யார் அவன் ஆக்சுவலா? இவன் யாருன்னு தெரியல. ஆனால் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்தில் ஸ்ட்ரேஞ்சாக நடந்துக்கிட்டான். ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம அவனை ஃபாலோ பண்ணாலே ஓகே தான். அவன் என்னைய பார்த்ததுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஹாய் பொண்ணு, நல்லா இருக்கியா? இது என்ன குடிக்கிறேன்? மோரா? நைட் டைமில் மோர் குடிக்காதம்மா, சளி பிடிக்கும். மேலே ஏற முடியாதாடா என்னால? வழி விடு. என்னடா எந்த கேப் வழியாவுமே என்னால் உள்ள போக முடியல. அடா பாவீங்களா. ஓகே இந்த ஒரே வழி நான் உள்ள போறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ரோடு வழி மட்டும் தான். ஓகே இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய புதருங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். What? Stay here. Shoot anything that moves. There was a deserter among them who recalled my face.
I sliced into his gullet before any word left him. Anybody see you? Don't think so, sir. But I reckon Kenway suspects something. He don't miss much. Tell me about the beach. A fair gathering, sir. Most too drunk to stand. That will suit our purpose. இவன் பாரியா வேவ் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். Tell me about him. What sort of man is he? It's Thatch, sir. At least that's what he calls himself. But he's a mad bugger, he is. Cracked as a glass teapot, sir. Details now. Stop talking in... Well, sir, he likes his drink, for instance. Only he makes him queer. Takes the usual rum flip, fills it with half a weight of gunpowder to top it off. Did I hear you right? He drinks gunpowder? Aye, sir. Just for show. And only last week he rounded up a score of his crew. Made out of his shit while he burnt off sulfur and other sickening minerals. And we just sat there like it was one of a million pits of hell and nothing less ordinary. Good God! What the hell for? Like to test his crew is all. Tease out their fitness and what. It always turned out he was the fittest. அவனை பத்தின எல்லா உண்மையும் சொல்லி தந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப. Thought for a moment I died. அவன் சரக்குல கன் பவுடர் போட்டு குடிக்கிறத முதற்கொண்டு சொல்றான் அவன். பாவி. Have no fear, soldier. அவன் டவுட்டா கேக்குறான் எதுக்குடா ஆல்கஹால்ல கன் பவுடர் கலந்து குடிச்சினுங்கறான் அப்படினு. It's time. Quickly, send the signal. And remember always this day. What the devil? Ooh! ஃப்ராட் பையன் நம்மள ஏமாத்திட்டாயா? ஓஹோ சமச்சினாருடா அது. Today we send the king's finest to their graves. Hey brother. Clues down, catch some wind. Get away, sir! Trouble coming in. Man of war, sir. Fire! Good, சாவுடா. On your mark, come out. கொளுத்துங்க. இவனெல்லாம் ஜுஜிபி பாய் நமக்கு. Batten yourselves. Fire! Put a shot right through there. Fire! Clues up. Eat her sticks. More fire! Another shot right there, sir. சாவுங்க. Fire! Trim the yards off the wind! Fire! ஓடுற தக்காளி. சப்பையா முடிச்சாச்சு உனங்கள. ஏண்டா? போ கிட்ட போ அவங்களுக்கு கொக்கி போடுவோம். கட்டிலுங்கடா. போ வாங்க 1 2 ஏம் இல்லையே ஆங்கிள் இல்லையே. ஓடி போ. ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் கில் பண்ணுமாடா. Bury the lot, boys! I'll cleave you lengthwise, maggots! How you be doing, Edward Milan? I'll not fall in. ரீலோட் பண்ணிக்கிறேன். Me. ஓடி போ. Can you make it clear? கேப்டனை கொண்டு வராரு. ஏய் தக்காளி நீதான் கேப்டனாடா. ஜோக்கர்.
சாவு எவ்வளோ ஆகிட்டா வாங்குற கேப்டன் முடிச்சாச்சு எனக்கு அது அதே பேரலை மட்டும் வெடிக்க வச்சா ஒரு இது முடிஞ்சுது. சேட்டா அதை வெடிக்க வைக்கிறதுல ஒருத்தரை மிஸ் பண்ணிட்டா. 3 பேர் ஒருத்தன் தான் அவ்வளோதான். ஓடு ஓ Here! In a world without gold, we might have been heroes! ஓடு ஓ my god, ஒரு எமோஷனல் சீன். Devil curse me. Where's the jackdaw? God. முடிச்சளவு உடச்சு விடுங்கடா. நம்ம இழந்துட்டோம்டா அவனை. ஓ வயசான காலத்துல நம்ம கூட சண்டைக்கு வந்து இப்படி செத்துட்டானுடா. கப்பல் சம்மடி வாங்கிருச்சு. Did he fall? Captain? என்னாச்சு? He drinks damnation. அவ்வளோ பெரிய ஒரு பைரேட்டை கொண்டானுங்கடா அவனுங்க. நடந்து போச்சு. இப்ப நம்ம வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம போக வேண்டியதான். அடுத்த மிஷின் எங்க? எதையுமே பக்கத்திலேயே வைக்க மாட்டானுங்க போல. இந்த தக்காளி மிஷினுக்கு நான் எப்படி போகணும் பாருங்களேன். ஏதோ ஒரு இந்த நியர்பை இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து டிராவல் பண்ணணும். அந்த இடத்துக்கு என்னால் டிராவல் பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலா இல்லை, முடியாது. இதுக்கு என்னால் டிராவல் பண்ண முடியும், ஆனால் இதுக்கு பண்ண முடியாது. இதுக்கு பண்ண முடியும். இங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து இவ்வளோ தூரம் போட்டணும். மனசாச்சு நம்ம பண்ணியிருக்காங்கடா. ஒரு நீண்ட கடல் பயணம் வந்து இப்போ வரப்போகிறது. எஸ் ஸோ கைஸ் வந்துட்டோம். இப்போ அந்த ஷிப்புக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிறோம். Let's see what's the next mission. நான் சொல்ல போறேன்னு நினைக்கிறேன். Actually இவனுக்கு தெரியுமான்னு தெரியலையே. So Thatch has been topped. Fuck's sake. He was outnumbered. I couldn't reach him. Devil damn the man he was faced, but his heart was divided. It's hard to let go of the life you know best. இவனுக்கு தெரியும். My own idiot father liked to brag about how he meant to purchase a ship of his own. I'll get a privateering contract, Charlie. Your old dad'll be a captain. Drowned in a whiskey bottle before he ever left shore. Right, Kenway. Been musing on this plan of yours. This
observatory you're always going on about? How do we know it exists? We find a slave ship called the Princess. Okay. Aboard should be a man called Roberts. He can lead us to it. All them slavers work for the Royal African இப்போ Company. வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பலை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ராபர்ட்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு வழி பிறக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே படத்துல வர மாதிரி காலி டம்ளர் இருக்கு Get the mains free! What's our course? எந்த ஒரு டிராவலையும் பக்கத்துல வைக்க கூடாதுன்ற ஒரு இதுல We're looking நிச்சயமா for இருக்காங்க slave ships. Any that work for the Royal African Company. You don't mean to traffic human cargo? இன்னும் ஒன் திங் இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம எந்த ஷிப் கூட சண்டை போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சமாதி தான் கில்லர் வேல் இருக்கா அந்த இடத்துல No, Jesus, Arun. You know me better than that. We're only after information. Looking to find where the princess docks in her spare time. The princess. Slave ship. Right. Blackbeard told me there's a good chance we'd find the sage aboard her. இவன் கையை பாருங்களேன் போர் அடிக்கிறதுக்கு இந்த ஷிப்பை போட்டு அடிக்கிறாங்கடா Captain, Vane just sunk a merchant schooner. Damn! Can't that animal stay the course we agreed to? வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அந்த ஷிப் எங்க இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லொகேட் பண்ணணுமா லொகேட் தி ராயல் ஆப்பிரிக்கன் கோஸ்ட் ஷிப் எங்க இருந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னு தான் தெரியல அது எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் ஸ்டில் பண்ண போறோம் பார்க்கலாம் Surely we are nearing our goal. ரைட் நவ எனக்கு எந்த ஒரு ஷிப்புமே தெரியல ஷிப் தெரியுதா அங்க ஒரு ஷிப் இருக்கு ஓ Don't sink அதுதான் that slaver ship, can we? There's hundreds of innocent men aboard. I know. board the ship There's our prey! They're foundering! கில்லர் வேல்ரா அடிக்கலாமா பேசாம வேணாம் Loose and trim too! யோ ஆக்சுவலா இப்போ இந்த ஷிப்பு கூட சண்டை போட்டு அது ஹுக் போட்டு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு இது வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா அதை என்னால் பண்ண முடியாது என் ஷிப்பு ரெண்டே இதில் சம்பவம் ஆயிடும் Oh my god. See. She spooks, Captain! The slaver... Fire! Ready to fire, Captain! Fire! சாவுடா Fire! Damn that Captain Vane! பாரு அவன் வர விடாம அந்த கேனை போட்டு விட்டே இருக்கான் We'll get closer. Fire! இருங்க நம்ம கொஞ்சம் வேகமா முன்னாடி போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சைடுல இருந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் அல்ட்ரா இவன் கிடக்குறான ஜிஜு ப்ளீஸ் That wind's no small gale, sir. நைஸ் அட்டாக் வேற ஷிப்லாம் வேற அட்டாக் இப்போ வஸ்டடா டேய் என் ஷிப் ஆல்ரெடி செம்ம டேமேஜ் இருக்குது நான் ரிப்பேரே பண்ணல Just closed. ஓகேஸ் இதை வந்து இப்போ வந்து அங்க இருக்கவங்க யாரையும் நம்ம கொல்லல ஜஸ்ட் அந்த கப்பலை வந்து கைப்பற்ற போறோம் ஏறுங்கடா இப்போ இவன் போட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு அதனால இவன் நம்ம போட்ல வந்துட்டான் எங்க போட்டே உடையறங்க இருக்கு Chase those bastards down, Kenway. I'll murder them and expel myself. Calm, baby. Remember what we're after. Keep wide of the force, Captain. Those cannons have a long reach. Incoming fire! All in the stunsail! Fire! As much sail as you can! They are firing! ஷிட்ரா டேய் என்னால முடியாதுடா என் வண்டி ஷிப் அவ்வளோ அடிபட்டுருச்சுடா வா இப்போ வாங்க Remember what we're after.
course, Captain. Those cannons have a long range. Fire! We're ready! Grease the topsails and gallants! Fire! We're ready! Grounded all oars! Fire! All down! ஃபயர் பால்ஸ் வச்சிருக்கீங்கடா. And out some sail! Fire! Cruise up! Eat her stick! ஆக்சுவலி இப்போ அந்த ஃபோர்ட் வேற நம்மள வந்து அடிக்க போகும். அதனால சீக்கிரம் இவனை முடிச்சாகணும். இன்னும் ஒரு ரெடி. Fire! Douse all but me! அவ்வளோ முடிஞ்சிருச்சு. வெளியே போ. இப்போ இது வந்து முழுங்க வைக்க கூடாது. Trim the yards off the wind! Let's see those headers! Pull! Reel the lubbers in! இழுங்கடா. We're going over. Find the captain. Come on, me rosters. You scurvy maggot brains. Guns and steel. Oh, arms one allowed while. in sticks and spit and bone. வாயில I'm வாங்க. more than enough of all that. Just find the captain. ஏய் சில்றா. ப்ரோ. Run on deck, fellas! ஓடி போட்ட. சாவுங்கடா. This captain claims the princess sails out of Kingston every few months. All right. We'll set a course. You made ash of my sails and rigging, jackanapes. You owe me a share. Damn it, Vane! Oh, Charles, what a surly devil you are. Don't fuck with me, Jack. Oh, but it's my mandate to fuck with you, Charles. Lads! See, the boys and I had a bit of counsel while you were wasting time with this lot. And, well, they figured I'd be a நம்மளுக்கே fit தெரியாம இவன் captain நம்மளுக்கு than sketch you போட்டுருக்கான். reckless dogs. I'll cut you another cunt, traitor! This one I figure I might sell for a tenner down in Kingston, but with you two grog blossoms, I can't take any chances. You regret this day, Rackham. I regret most of them already. Tie them up! Cast them off. போடு. நம்மள கஃப் பண்ணி தூக்கி போட போறாங்கடா. யோ அப்ப என் I'll கப்பல cut you, Jack Rackham! I'll open you up, I'll tear out your organs, and string your bloody loot with them! Stop your goddamn howling, Vane! There's no bloody use! மூடிட்டீங்க வாடா நீ கத்துறனால இது ஒரு கிளவு நடக்க போறது இல்ல. Pray tell us, Captain, how to quit this predicament. And tell us what genius you have for sailing a boat with no sails and no rudder. Shut your gob! விடுறா வாய. ஓகே நம்மள ஒண்ணுமே இல்லாம நம்ம கப்பலை அடிச்சு நொறுக்கி தூக்கி போட்டு போயிட்டானுங்க. நண்டு சாப்பிட போறோமா? Keep still now. I'll take these oysters you've ordered. You mad sap. This island's crawling with food if only you'd care to look for it. I am looking, Louts. Found some just here. பைத்தியம் போயிட்டான்டா அவன் இங்க இருந்ததுல. Don't come following now. Do you hear me? Don't come looking for me. Wretched fool. ஓகே நைஸ். நம்மள ஒண்ணு இல்லாம அண்டராயரோட உட்கார விட்டானுங்க. ஆனா பரவாயில்ல கையில இந்த பிளேட் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸை வேட்டையாட போகிறோம். இல்ல இந்த காட்டில் வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது. எங்க போனான் இவன்? Come, let us drink it while we have breath.
Yo! Hey, இங்க வா, முஞ்சா வா. இங்க வா, ஏய், ஓடுற. வந்து கிட்ட இப்போ வா. ஸ்கின் மட்டும் எனக்கு வேணும், நான் எடுத்துக்கிறேன். போட்டு Black Panther அடிச்சு பறக்க கூட்டிட்டு ஏன் நம்மள கொல்லாம விட்டான்? எனக்கு அதான் புரியல. அவன் ஒன்னும் கொண்டு இருக்கணும். நம்ம வளர்ந்து ரிட்டர்ன் வர மாட்டோம். இவ்வளவு பண்ண நம்மளுக்கு This island's mine! Come at me and I'll cap you, bastard! It was your bloody imagination that landed us here, Kenway! I'll be damned if I let that mind make one more decision for me! Will you not talk to me, Vane? Are you fixed on this madness? Madness? Nothing mad about a man fighting to survive, is there? I mean you no harm, you corker. Now let's work this out like gentlemen. I've got a bleeding headache on account of your jabbering. Now stay back and let me live in peace. I would if you stop. புதுஸ்டாண்டா தண்டம். ஐயோ மெண்டல் நாயா இருப்பான் போல. Face me, man. உசு பைலடா நீ. ஏண்டா ஐகானிக் ஜம்ப் பண்ணுவேன்னு பார்த்தா 4 கர்ல லேண்ட் ஆயி நாமே செத்துட்டியடா. அதுக்கு ஒரு சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிட்டு போறேன். ஆலலலலலல என்னென்ன கிடைக்குதுங்கற காமிங்க. ஃபைண்ட் வேன். அவன் எங்கடா போனா? செம்மையா இருக்குடா. ஓ crocodile. கொன்னுட்டாத. யாரடா சுட்டான் அவன்? I said not to follow! Jesus, you've lost your head, man! It's a fair exchange for finding these flintlocks and grenados. Listen, Vane. We can hunt with those guns. And I mean to! Mental. Blow off some lead! No escaping me! இப்போ ஏம் இவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு. Not dead yet! Here! I'll flush you out! எங்கடா போனா? யார் சாமி இவன்? மண்டக்கோளாரா இருக்குறான். ஏய் பிரதர், நான் அவனை என்னமோ பிரதர்னு கூப்பிடுறேன்னா பொத்திட்டு வந்து என் பக்கத்துல உட்கார்ந்துடா, இல்லைன்னா பொழந்துருண்டா உன்னையே. You keep this up and I'll have to kill you, Vane. Bloody try! By all means! நல்ல வேலை ஒரு செகண்ட். I see you coming, Kerr! I see you plain and clear! போடு. இதான் உண்மையான அசாசின் கிரீட். Look at this physics and அந்த ஜம்ப்லாம் பாரியா. இது ரீசன்ட்டா இப்போ வந்து அந்த ஷேடோஸ்ல கூட இது இல்ல தெரியுமா? Hi. It's either you or me who's leaving this island alive, Welcher. So இங்க இந்த ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் வெளிய போக முடியும். வாடா பார்க்கலாம். Cursed by your ugly boat. ஏய் மண்டக்கோள ரைட்டா?
run till we all that's left of you can't wait. Can't hide, can't wait. Very good. எப்படி நான் போவேன்? I'll blow you. Bloody run till we all that's left of you can't wait. மீன் கொல்ற அளவு நம்ம போயிட்டோமாடா? No escaping me. ஓடு கட்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட இப்போ. Can't hide, can't wait. Not dead yet. Here. நான் மிட்டால பறந்து அவனை சொருவானா, அவனை தள்ளி விட்டு கத்தி எடுத்து சிறுக்குன்னு குத்திடுவானா. என்ன மாதிரி ஜோக் பாத்தீங்களா இது? You can't hide, can't wait. யாரா சச்சின் பார்க்க ரெடியா கைஸ்? Not dead yet. Here. I'll flush you out. You goddamn fucking knave, Vane! சாவுடா. Nancy boy. Only done half the fucking job. Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a bilge rat like you could muster up some fucking sense once in a while? Maybe all the நம்மள gold was ஒருத்தவங்க right. இழந்ததுக்கு இதுதான் எனக்கு பரிசாடா. Maybe the world அப்படின்னு does need emotional-ஆ men of பேசுறானே. ambition to stop the likes of you from mucking it all up. Or maybe you just don't have the stones to live with no regrets. Don't save me a spot in hell, Shanka. I ain't coming soon. என்ன கப்பல்? ட்ரெஸ் நமக்கு திரும்ப கிடைக்குமா? Stealing a fishing schooner single-handed. Damn canny captain. As is taking back my brig from this pillock. Once again, I thank you both. சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவனை புடிச்சு வச்சு உட்கார வச்சிட்டானுங்க. ஓகே. Has Billy Hello, had Zambi. to last 2 months with your ship before he came limping back to Nassau? Took the pardon straight away. I had to, lads. That Rogers was on to me from the first. Hold your tongue, Rackham. So what now? Still chasing your elusive fortune? Aye, and I'm close. I've heard the Sage is sailing out of Kingston on a ship called the Princess. Put your ambition to better use, Kenway. Find the Sage with us. I've no stomach for you and your mystics, Mary. I want a taste of the good life. An easy life. No one honest has an easy life, Edward. And it's aching for one that causes the most pain. All right, Rackham. Back to retirement. Let's go. என் கப்பல் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சா? What have you been eating today, then? Ammunitions. Buy பண்ணு. இதெல்லாம் ஓகே. தேங்க்யூடா. Rum bit of business, lad.
இதெல்லாம் இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு. Captain. Captain has the helm. Let's go. More sail! All sail! அடுத்த மிஷன் எங்க இருக்குது? எப்படி பக்கத்துல வைக்க மாட்டாங்க, பல மைல்கள் தள்ளி எங்கேயாவது பக்கத்தூர்ல வச்சிருப்பானுங்க. சொல்லல. பரவாயில்ல, அந்த ஊருக்கே நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் டிராவல் இருக்கு. நைஸ். ஃபாஸ்ட் டிராவல் மட்டும் இல்லைன்னா செம்ம காண்டி அதுல. ஓகே, we are into the main mission guys. One touch. I still have several days to get to Bristol. What news, Ade? This Barjon works for the Royal African Company. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for 8 weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this buck belonged to the other men who was asking about the So princess. 8 மாசமா அந்த கப்பல் இங்க வரவே இல்லங்கறனால soon அந்த கப்பல் திரும்ப வரும். Potty sailor in plain rags and a gent with a scar just here. Where have they got to? Nanny again. So சின்ன மார்க் வந்து பாத்தீனா இருக்கும், அத வச்சு அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகே. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. ஓகே, நிறைய பேர் இருக்காங்க. Bloody ogres! Fixed upwards my skin! Run! Fixed upwards my skin! Run! Alarm! Alarm! எதுக்கு இவனுக்கு அலாரம் அடிச்சானுங்க இப்போ? எனக்கு புரியவே இல்லையே. அட போங்கடா. சரி, அவனுங்க இங்க மணி ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கட்டும், நம்ம போவோம். வெளி சூடாரே வெளி சூடாரே இந்த நான் அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லிட்டரலி அவன் மூஞ்சி முன்னாடி போய் இங்க நின்று இருக்கிற லிப்லாக் அடிக்கிற மாதிரி எவ்வளவு அழகா மிஷினை ஃபெயில் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா? சரி, ஓகே ஃபைன் கைஸ், as we are an assassin we need to play it smooth guys. ஓகே, சோ மூஞ்சில வெட்டோட இருக்க இவனை வந்து பார்த்தேன்னா இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். Have you alerted the men? We're short on time. Aye. There'll be 2 soldiers waiting for us at the crossroads. Very good. If you don't mind me asking, sir, what's the meaning behind this blood sample? Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me then? For I've just given him a sample of my blood. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. பாருங்களேன், இது வந்து 1740ஸ்ல நடக்கிற ஒரு கதை. அப்பயே இந்த ரத்தத்தை வச்சு டெஸ்ட் பண்றது அது இதுன்னு என்னென்னமோ டெஸ்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணிருக்காங்க. What methods work best? I believe it was my charisma that persuaded them. Violence and threats should always be a last resort. I offered those pirates a choice. Take a pardon and return to England penniless but free men, or be hanged by the neck till dead. Just as you did in Nassau. Precisely.
Commodore Chamberlain did not live to see my thorough success. It's not like you to gloat, Rogers. We all deserve a moment. இதுல வேற மிட்டார்ல போனா அவனுங்க லைட்டா காண்டாயிடுறானுங்க. இங்கதான் போறானுங்க இவனுங்க. பொறுமை கடல்னு பேரு. Now, no need to get your drunken arses into trouble. What a queer fellow. I say. What? ராஜிக்கே இல்லாம என்ன துரத்துனானுங்க தெரியுமா இப்போ? இந்த ஜோக்கர் எதுக்கு என்ன லாஜிக்கே இல்லாம துரத்துனா எனக்கு சத்தியமா புரியவே இல்லை தெரியுமா? இங்கதான் போறானுங்க உனக்கு இவ்வளவு பிஸியா நடந்துட்டே இருக்கிறானுங்க. உள்ள ஃபாலோ பண்ண வச்சானுங்கன்னா கொஞ்சம் காண்டா இருக்குமே. அதேதான்டா. Grandmaster, welcome. Buenas noches. What have you done? The princess was taken by pirates 6 weeks ago, and so far as we know, the sage Roberts was still aboard. Very good. It is something, no? And what measures are we taking to recover the princess from these pirates? Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the sage's capture. What of the sage's present location? Do we know? Africa, Your Excellency. Africa? By God. The winds do not favor that route. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Captain, I asked you to divest yourself of that secret situation. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved, the mind to revolt. But எல்லா ஆங்கிள்லயும் பார்க்க வேண்டியதாகுது அதுல. and his body will follow naturally and efficiently. A fair point. காண்றவனுங்க இது டென்ஷன் பண்றானுங்க பாருங்களேன். அப்படி எவ்வளவு கிட்ட நிக்கிறானுங்க. அவனால அவனுங்களை பார்க்க கூட ஆமா என்கிட்ட ஓகே ஃபைன் கைஸ். Fair point, Grandmaster. வாடா கண்ட்ரைவ் பிடிச்சவனுங்க. Remind me, where in Africa are we looking? Principe, sir, a small island. We've sent 2 of our best men, Burgess and Cochrane. Privateers with fast ships and firm hearts. Edward Kenway! Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands?
A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. So நம்ம கப்பலை But you never could பாத்துறாங்க. fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Something beyond yourself. Got him in my sight! ஜோக்கர்ஸ் போங்கடா. இப்போ அங்க என்னப்பா பாக்குறீங்க? இப்படி போய் பாரு. ஓடுறா தக்காளி. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நம்ம இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த சேஜ் எங்கே இருக்கான்றதும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த சேஜை கண்டுபிடிச்சாதான் அதுக்கு அடுத்த கதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவரும். ஓகே இந்த வேல் வேற லெவலில் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுதுடா. இங்கே பக்கத்தில் இங்கே வேல் ஹண்டிங் இருக்கா என்ன? யோ கைஸ் நோ மேட்டர் வாட், அவ்வளோ பெரிய வேலை நான் வந்து வேட்டையாட போகிறேன். ஐ நோ அது ரொம்ப கஷ்டம்னு. ஆனால் நினச்சி பாருங்க அவ்வளோ பெரிய வேலை வேட்டையாடினா எப்படி இருக்கும். சீனாக இருக்காது. பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் வேலை வேட்டையாடினது கிடையாதுயா. ஓ லெவல் 3யா? Hampback ahoy! Unlash the harpoons. ஹார்பூன்ஸை இறக்குங்கடா. We got this, brother. There's our prey. கடா That's it, lads. Steady. Steady now, lads. யோ வேல் கட்டி இழுத்துட்டு போப்போதாடா நம்ம இத. Watch it. Gotcha. Got him. Stung him. Ah, yes. The beast is free! I don't see it. எங்க இருக்க? கோலி எப்படி பிடிச்சு பாத்தீங்களா? There. லிக்குறான்டா அவன். Get him before he snaps that tail! The beast is hurt! வெளியே எட்டி பாருடா. Ah, yes! He's gotten free! வா. இன்சைட் வருவான்னு நினைக்கிறேன். That's it, lads! ஊத்திக்கு மேலே வரானா? Time to end this, Captain.
ஒண்ணு எவ்வளவு பெருசு இருக்க போகுது. கப்பல் தாங்குமாடா? அந்த அதையாச்சும் ஃபுல்லா காமிச்சிருக்காங்கடா. ச்சே. ஃபுல்லா காமிச்சதானா சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஓகே, இங்க வந்தாச்சு. என்னது இங்க? What's our course, Captain? Principe, Quartermaster. We're sailing for the coast of Africa. Hey, dolphins, ra? Okay. Yo. எம்மா பெரிய மலை எப்படி செங்குத்தா இருக்குது பாருங்களா. Oh my god. எவ்வளவு பெரிய இது பாருங்களா அது. Oh my god, அந்த மலை. ஓகே, இந்த 5 கப்பலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நசுக்கணும். யாரா நீங்க ஜோக்கர்? ஊதுனா ஊந்துற மாதிரி இருக்க கப்பலெல்லாம் எனக்கு சண்டை போட கூப்பிடுறீங்களாடா? என்னடா இவனுக்கு கப்பல் உடையல? இவனுக்கு ப்ளூ கலரா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெட் கலர் எனிமீஸை பார்த்தோம், அப்புறம் எல்லோ கலர் பார்த்தா இவனுக்கு வந்து ப்ளூ கலர். அதுல ஓகே. இப்போ லொகேட் தி சேஜ். இப்போ சேஜ் இங்க தான் இருக்கிறான். அவனை போய் பிடிக்கணும். அதாவது ஐலாண்டுக்குள்ள இருக்கான். ஓகே. ஓ லெட்ஸ் கோ. சேஜ் பிடிக்க போறோம். அப்பா இதான் தடி மலடா டே. இந்த வில்லேஜ் செம்மையா இருக்கு பாருங்களேன். டிஃப்ரெண்டா இதெல்லாம் கொஞ்சம் மண்ல கட்டி நல்லா வேற மாதிரி பண்ணிருக்கானுங்க. Not far now, Captain. I'm off to find Roberts. நான் போயிட்டு வரேன் தம்பிங்களா. ஸோ நீங்க இந்த இடத்துல ஜாலியா இருங்க. I'll be back in a minute. எக்ஸ்கியூஸ் மீ நண்பர்களே, இந்த இடத்துல யாராவது இருக்கீங்களா? ஹலோ இருக்கானுங்க. ரீலோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபார் தி சேஜ்னா சேஜ் எப்படி இருப்பான்? ஓ தூங்கி நிக்கிறானா? Oh shit. Captain Kenway. Hey! Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. Our Captain Howell was killed today in a Portuguese ambush. Headstrong fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars Burgess and Cockram. The same sort that took you to Havana. Ah, I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cockram, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it.
If you spot any men from my crew, do them some kindness and send them here. I'll do all I can. Okay, கோழிடா என்ன கோழி சுட முடியுமா? முடியும் பட் வேணாம். அவ்வளோ கொடூரமா கொலை பண்ற அளவுக்கு கோழி எந்த தப்பு பண்ணல. ஏய் விசில் அடிச்சேன் பாரு, இங்க வா. வெரி குட். சாத்திட்டு உள்ள உட்காருங்க. இவ்வளோ பேர் ராக்கிறீங்க. இது உள்ள போறதுக்கு வழி இல்லையாடா இங்க? ஓ இருக்கு. Thank you. இதோட ஒரு மோசமான ஒரு என்ட்ரி ஒரு அசாசின் கொடுத்துருக்கவே மாட்டான். ப்ளீஸ் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் சார். இந்த இடத்துல ஜாலியாக தூங்கிட்டு இருங்க. I'll be back in a minute. ஜும்பா நான் போர்ச்சுகலாடா. போடா வெட்டிட போறேன். பறந்து இருக்குடா அங்க பாருங்க. எதை பார்த்தாலும் போய் ஏறிடுறான்டா இவன். சார் இந்த இடத்துல தூங்குங்க. நான் அந்த இடத்துல போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துடுறேன். Take only what you can carry, maggot. We're not waiting on no one. மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லொக்கேட் பண்ணணும். ஹாய்டா தம்பி, கொஞ்சம் தூங்குங்க உள்ள வந்து. வெரி குட் வாங்க. ஓ இது பெரிய இடம்டா. இங்கே look at this place. Oh my god. இதில் என்ன ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். And grab your cock. This ship is sailing. Boy, brace yourselves and haul your ass into port. We'll wait for her. There, Teddy, put a key. Up with your mongrel and lend the bows in a hand. இருங்க இவனுங்க எப்படி திரும்ப அவனை நாக்குள்ள வேணாம், அவனே கொண்டு போ. ஏண்டா அவன் தூரமா ஓடி போனதுக்கு நான் என்னடா பண்ணுவேன்? ஏய் நான் மேல டாட்டு விட்டேன், அவன் தூரமா ஓடி போயிட்டான். சரி ஓகே விடுங்க, சப்பையா கொள்ளணும் இவனுங்கள. ரொம்ப ஜிம்பிள். Jokers. You done us good, Kenway. Proved yourself a true bravo. And for what? His own bloody pride. You stepped in the path of my prize. Not a thing a man should do. A cocksure, Cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me.
None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Not our country. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? எல்லாம் சாவறதுக்கு முன்னாடி சும்மா சாவமா நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒன்று கேட்டு செத்து போயிடறானே இவன் ஒரு குழப்பத்துக்கு கொண்டே போயிடறான்டா. இப்போ இங்கே தப்பிக்கிறது எப்படி? There are thin commons, low wages and hard labor. Yet as gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. So what man with a sensible mind would choose the former life when the only hazard we pirates run is a sour look from those without strength or splendor? Ha! Now, I have been among you 6 weeks, and in that time, I have adopted your outlook as my own, and with so fierce a conviction that it may frighten you to see your passions reflected from me in so stark a light. But if it's a captain you see in me now, aye then, I'll be your bloody captain. Yeah! Nice. For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Oh. You flatter me with your persistence. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I'm Bartholomew Roberts. Edward. I've no secrets to share with you now. But if you'll lend me your aid, in 2 months' time west of the Leeward Islands, well, it's there you'll get some answers, I promise you. Yeah, nice. ரெண்டு வாரம் கழிச்சு இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விக்கான பதில்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு கிடைக்கும். கதை இப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. ஆனால் அந்த பிளிட்டு எதுக்காக எடுத்தாங்கிறது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியல. இன்னும் அது போக தான் தெரியும். நைஸ். ஓகே, அந்த 2 வாரம் கழிச்சா? Funny that. With scurvy, the fix is more pleasant than the cause. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. You're fonder of getting the disease than you are of curing it. Something biting at you. All men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind them. What is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Oh, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. இந்த லொக்கேஷனுக்கு போ, ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கவங்களை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போ. ஆனால் பேசுகிறானுங்கடா அவனுங்க. ஸோ கைஸ், இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எபிசோட் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ ஸ்டே டியூன். அண்ட் இன்னும் நீங்கள் AJ Gamestation சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. See you all in the next video. Until then, it's bye from your host, Shah. Tata, bye bye. Love you guys. Varda.